नमस्कार, मैं आरजे प्रवीण और मेरी तरफ से न्यूज़ टुडे के सभी दर्शकों को आने वाली दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दुर्गा पूजा एंजॉय करें और अच्छी खबरों और सच्ची खबरों को देखने के लिए न्यूज़ टुडे पर अपनी आंखें बनाए रखें। थैंक यू। And what we'll do is request our MD CEO to press a button and show us how we intend to go across the country. Sir. আপনি যখনই বন্ধন ব্যাংকের ওয়েব পেজটা খুলবেন, ফার্স্ট থিং দ্যাট দে টক অ্যাবাউট ইজ সার্কেল অফ হ্যাপিনেস, সার্কেল অফ সাকসেস, অ্যান্ড দ্য ফাউন্ডার অফ দ্য গ্রুপ মিস্টার ঘোষ talks about financial inclusion, talks about bringing financial services to the last part of the country. That's what his vision was, and with that thing Bandhan was formed. Now we very proudly are now part of Bandhan Group. As an extension of the group, we are here. Bandhan is now into life insurance as well, and Bandhan Life is here to service the customers of Bandhan Bank through this relationship. So that's what we'll be talking about. And with that, I welcome our MD and CEO Satishwar to share his thoughts with us. Thank you so much. Thank you very much, Indranil, and very good afternoon to all of you. I am not that fluent in Bengali, so I will prefer English over here, so sorry for that. Having said that, I know the weather is kind of a little harsh today, and I strongly believe it's good, right? Rains is fresh water source, and it should keep on coming, right? So that kind of helps us. But having said that, thank you for actually fighting that weather and still reaching out here to be a part of this very proud moment of ours. But before I get started, let me actually have a small AV, and then we can speak. Yeah? This
আপনাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং দৃঢ় সংকল্প স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করেছে এক উদীয়মান উচ্চাকাঙ্ক্ষী ভারতের স্বপ্ন। এই भारत की उड़ान बंधन से, and that's what we actually intend to do, and we very well mean from the bottom of our heart. Having said that, I am here in Kolkata, and it's actually a very very proud moment for me. One, if you all know, okay, insurance in this country actually started in Kolkata, right? It's even much before independence. I come to a very recent past, which is year 2000, when Bandhan, right, with Mr. Chandrasekhar Ghosh actually starting the Bandhan piece to actually cater to the last mile and getting financial inclusion. 2014, another big chapter when Bandhan got its universal banking license, right? A pan-India bank coming again from Kolkata with universal bank license happened. And now it's actually taking that step forward. So Bandhan Group is looking at taking the next step forward towards financial inclusion, right, through the life insurance space. And that's where we come in, and that's how Bandhan Life has come into existence. So that's where my analogy comes, saying life insurance is something which everybody knows, right? But if you ask on the other side, do you have one? Then the number will actually come down to 3 out of 10, right? So that's a kind of paradox that we are trying to face. The reason is basically, which we kind of factored in, is one, I think the awareness around what is life insurance is very much there. If you ask people, do you think you need life insurance? Again, the answer will be yes. So I think that awareness is also there. So understanding of what life insurance is, understanding that life insurance is a necessity, both are there. But what is lacking then? What is lacking is the urgency to have life insurance, right? Because this is an uncertain thing, and life and death is kind of, especially death, is a very emotional topic, and that's the reason why you kind of defer it. And that urgency is something that we need to address. Two things that we have done. One is, as Bandhan Life, we strongly believe that the new age, or the way to reach out to the extreme corners of the country, is one, of course, we need to have a very strong distribution network, which is now in the form of Bandhan Bank, and that's where the partnership comes in, right? How are we enabling Bandhan Bank to do that is through our digital and data-driven model, right? We are, as Bandhan Life, our operations platform, or the entire tech platform which we have created over the year, is fully digitally enabled, and our underwriting processes are also very much data enabled. Now, what does that mean? Basically, we are saying that we don't, our entire process can be handled through a handheld device, right? It's very much mobile enabled, right? What also happens is, when you do that, the underlying processes are majorly data enabled. Again, how does that work? Is basically, if you are buying a life insurance policy from Bandhan Life, you don't have to carry any documents. And when I say documents, you don't even have to carry a scanned image, right? We're all talking about directly third-party validated sources and a lot of algorithm which runs in the back end to do the underwriting on the go, thereby giving a wonderful performance or wonderful experience, one, to the customer, two, the entire process is way too efficient. You don't have to wait or kind of continue to fill up a very long form. You don't have to get into providing a lot of documents. And when this happens, parallelly underwriting is happening, and thereby the policy also gets issued in a jiffy, right? Now, that's a kind of efficiency and effectiveness, the platform that we have invested over the last few years, which is now will be made available through the Bandhan Bank branches across the country. To start with, we are actually launching it in Kolkata and West Bengal immediately, and you will be, all our two products which Indranil will talk about, is the two products that will be immediately available. The other piece which I wanted to talk about is basically, if you notice, and this is again the same piece, right? The opportunity within our country is pretty huge, right? But we have still yet only scratched the surface, and that's again gives us a lot of confidence to be a nice marriage between financial inclusion, which is Bandhan Group's vision, right, and also the commercial angle of it. So opportunity exists, and then there is this wonderful inclusion that can be brought along with it.
which was again proved by the Bandhan Group in the form of the microfinancing piece. Now the life insurance piece, again, it's more of a service which comes in, also gives you a commercial opportunity. What is it that we have? What is it that we need to leverage? And how is it that we are going to do that? কি আছে Bandhan Bank এর কাছে? What does the bank has to offer? And how will we leverage with Bandhan Bank to increase the insurance distribution, insurance penetration in the bank? So for the bank, what we have for us is 1,700 established branches across the country. We have 14,000 branch banking force, which means employees who are based out of Bandhan Bank branches. 14,000, mind you. So life insurance in Bandhan Bank in the last 3 years has been growing by about 35%. 35% is the growth that Bandhan Bank has shown in the life insurance business. That's pretty huge. And of course, when you talk about trust, Bandhan is all about trust. I think that's the core on which Bandhan as a brand was built. And it is now reconfirmed by Forbes. They said that one of the most trusted bank across the world is Bandhan Bank. And it also is now known as Dada's trusted bank. So no question of trust on Bandhan Bank. It's largely actually based on trust. And of course, East being their natural market, East is where Bandhan Bank had started. So 58% of the branches are in East. So that's the reason we are doing this in East, and that's the reason we are starting in East. তো আমরা খুব একটা কথাবার্তা ভালো বলতে পারি না, কিন্তু ফান্ডটা ম্যানেজ করি। তো when Indranil has invited me, I was definitely tempted to come back to Calcutta. Calcutta I have left quite some times, but it's always a great opportunity to come back to Calcutta, Bandhan Life. So I thought, why not? তো আজকে আপনাদের সামনে আমরা 3টে ইকুইটি ফান্ড লঞ্চ করছি। সেই 3টে ফান্ডের মোটামুটি এই ফান্ডগুলো অনেক দিন থেকেই আছে, এটা আজকেই আমরা লঞ্চ করছি তা নয়। ফান্ডগুলোর ট্র্যাক রেকর্ড যাকে বলে, এস্টাবলিশ ট্র্যাক রেকর্ড আছে, কেন এটা তো আরেকটা অন্য কোম্পানি ছিল যেটা বন্ধন ব্যাংক কিনে নিয়েছে। তো সেই কোম্পানি যখন ছিল তখন থেকে এই ফান্ডগুলো আছে। তো প্রথম যে ফান্ডটা আমরা লঞ্চ করছি মানে সেটা হচ্ছে অ্যাক্সিলারেটর ফান্ড। এটাকে বলে লার্জ ক্যাপ প্লাস একটু মিড ক্যাপ আছে, সামান্য মিড ক্যাপ, এটাকে এক্সটেন্ডেড লার্জ ক্যাপ বলতে পারেন। এই ফান্ডটা আজকে ইউ ক্যান কাম টু দ্য আনাদার স্লাইড, ইয়াস। এই ফান্ডটা দেখুন আজকে এটা এই যে নাম্বারগুলো দেখছেন এইগুলো যে নেট অ্যাসেট ভ্যালু হিসাবে ফান্ডের যে রিটার্ন হয়েছে সেই নাম্বারগুলো এখানে এসছে। Satish, I'll take your permission to speak in Bengali because I'm too tempted to speak in Bengali here. So pardon me on that. আর এইগুলো হচ্ছে আমাদের জানেন তো, সেই আমি যখন ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে পড়তাম তখন আমাদের একটা কথা ছিল যখন আমরা মাস্টার্স করতাম যে আর পাচ্ছি না গুরু সেই নার্সারি থেকে শুধু। তো সে এখন মানে আমার এই বয়সে এসে যেটা এখন বলি যে যা শুরু হয়েছিল, যা নার্সারি থেকে হয়েছিল শুরু, তা এখনও করতে হচ্ছে গুরু। মানে দেখুন এই মার্কস আর নাম্বার আমাদের প্রত্যেক দিন রাত্রিবেলা চলে আসে। তো এই হচ্ছে রিটার্ন। এই ফান্ডটা আমরা লঞ্চ করেছিলাম 2010-এ, অর্থাৎ আজকে এই ফান্ডের ট্র্যাক রেকর্ড হয়ে গেল 14 বছর। তো 14 বছর এই আপনাদের সামনে রিটার্ন। অ্যাক্সিলারেটর ফান্ড 6 মাস, 1 বছর, 3 বছর, 5 বছর সিন্স ইনসেপশন। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে কনসিস্টেন্টলি BSE 100 আমাদের বেঞ্চমার্ক, তাকে এরা কনসিস্টেন্টলি আউটপারফর্ম করেছে। এবার এই রিটার্নগুলো হচ্ছে CAGR রিটার্ন। দ্য হিউম্যান মাইন্ড ক্যানট ক্যাপচার দি পাওয়ার অফ CAGR রিটার্ন, অ্যান্ড বিলিভ মি ইটস নট আ ভেরি ইজি টাস্ক, অ্যান্ড উই আর ব্লেসড উইথ আ ভেরি গুড ফান্ড ম্যানেজমেন্ট টিম। ভীষণ ম্যাচিওর এবং খুব এক্সপিরিয়েন্স ফান্ড ম্যানেজাররা আছেন আমাদের টিমে, এবং তারা প্রত্যেকে 5 থেকে 7 বছর অবধি কাজ করছেন এখন আজকের দিনে তাদের ভিন্টেজ। मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि बंधन बैंक आज जुड़ा हुआ है बंधन लाइफ के साथ, और इसके साथ हमने 2 प्रोडक्ट भी लॉन्च किया। और जब हमेशा मैं बोलता हूँ बंधन इज़ नॉट द नेम, इट्स एन इमोशन। ये बहुत ही हमारे दिल के पास है, और इसीलिए आज का ये शुभ मुहूर्त जो हम बोल रहे हैं, बंधन लाइफ और बंधन बैंक टुगेदर, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। एंड ऑल्सो विद दिस वी हैव लॉन्च 2 न्यू प्रोडक्ट्स to cater to 2 different set of customers. So in our dream of providing financial security to everyone, we have taken the right step is what I think today.
Indranil Datta. I am the Chief Business Officer, Bank Assurance Bandhan Life. तो आज हमने आई इन्वेस्ट 2 लॉन्च किया, एक यूनिट लिंक फंड है, यूनिट लिंक प्रोडक्ट है। इसके तहत हम 3 इक्विटी फंड लॉन्च किए, एक्सीलरेटर, अपॉर्चुनिटी और ब्लू चिप और एक्सीलरेटर लार्ज कैप फंड है, अपॉर्चुनिटी मिड कैप फंड है। ये तीनों फंड ही मॉर्निंग स्टार का रेटिंग है। मॉर्निंग स्टार एक बहुत इम्पोर्टेंट गोल्ड स्टैंडर्ड है फंड परफॉर्मेंस का, इंटरनेशनली एंड ऑल्सो इन इंडिया। फंड का परफॉर्मेंस आप लोग देख ही लिए हैं, लॉन्ग टर्म में बहुत कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म किए। और हम चाहेंगे कि लोग ये प्रोडक्ट को थोड़ा फेवरेबली इसका विचार करें। इसमें कोई हिडन कॉस्ट नहीं है। मैं उम्मीद करूंगा कि लोग इसको बहुत अच्छी तरह से एक्सेप्ट करेंगे। शोएब घोष, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, बंधन लाइफ।